Hi friends, welcome back to my physics channel once again. In this video, we'll discuss another interesting problem. That is, you can see it is a combination of alternating currents. But this problem is from electromagnetic wave chapter. That's only. ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి ఉంది? ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈఎండబ్ల్యూ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. అర్థమవుతుందా? ఈ ప్రాబ్లము ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ and alternating current సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ నీట్ 2016 అరౌండ్ ఫేజ్ 2. నీట్ 2016లో క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫేజ్ 2లో ఆఫ్ కోర్స్. సో ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఏ 100 ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఏ కెపాసిటర్ ఆఫ్ 100 ఓమ్స్ అంటే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఇచ్చాడు ఎక్స్సి ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ అక్రాస్ ఏ 220 వోల్ట్ సోర్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. When the capacitor is 50% charged, that means charging is going on, not stopped. ఛార్జింగ్ అవుతుంది 50% అయిందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, పూర్తిగా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఎప్పుడైతే కంటిన్యూ అవుతుందో వాట్ ఎవర్ ఐసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడి అనమాట. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వెన్ ద కెపాసిటర్ ఇస్ 50% ఛార్జ్డ్ అంటే కండక్షన్ కరెంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్. ఛార్జింగ్లో ఉంది, పూర్తిగా అయిపోలేదు. ఓకేనా? Because it is going on, whatever conduction current IC is equal to displacement current. Now what is asking? The peak value of the displacement current ID is dash. A 2.2 amperes, B 11 amperes, C 4 amperes, D 11 root 2 amperes. Okay na? So NEET 2016 phase 2 అడిగిన examination question ఇది. So displacement current అడిగాడు. Displacement is current nothing but conduction current of course here IC, because it is still charging. సో ముందు డయాగ్రామ్ వేసుకుందాం దీనికి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెసిస్టెన్స్, కెపాసిటర్, బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. ఓకేనా? అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై వాట్? అండ్ ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ ఏసీ. ఓకే, ఏసీ వోల్టేజ్ 220 volts. సో దిస్ ఇస్ ద కనెక్షన్ హియర్. సో ఈ టైప్ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్ వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి, అందులో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వన్. Here he is given 220 volts means it is indirectly saying it is VRMS value. ఇక్కడ 220 volts అంటే this 220 volts is nothing but 220 VRMS value. Root means square value. Unless and until specify చేయనప్పుడు అది RMS వాల్యూగా తీసుకోవాలి. రూట్ మీన్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ. ఓకేనా? Now what is VRMS from alternating current chapter? VRMS is equal to V0 by root 2. అలాగే ERMS is equal to E0 by root 2 EMF electromotive force. అర్థవుతుందా? సో VRMS is equal to V0 by root 2. అర్థవుతుందా? సో దేర్ ఫోర్ ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు? VRMS 220 volts 220 is equal to V0 by root 2 లేదా 220 into root 2 is equal to V0. సో పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ వచ్చింది మనకి. కానీ వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ స్టిల్, ఛార్జింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ 50. అంటే ఐసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడి. కండక్షన్ కరెంట్ కడితే డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ వచ్చినట్టుగా. సో పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్ అంటే I0 అడిగాడు. ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ I0. ఓకే, ద పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ I0. ఈ పీక్ వాల్యూ అడిగాడు. దట్ మీన్స్ యాంప్లిట్యూడ్. సో ఎలా వస్తుంది పీక్ వాల్యూ మనకి? వీ కెన్ గెట్, we have to calculate Z value, because ఎప్పుడైతే సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉందో ఇది, then you have impedance, then you will get Z impedance. What is impedance? Impedance అంటే ఏంటి? Z ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? when there is any either resistance capacitor, ఓకే, లేదా ఇండక్టర్ ఆర్ 3 of them in series. ఎప్పుడైనా మీకు రెసిస్టెన్స్ కానీ కెపాసిటెన్స్ కానీ లేదా కెపాసిటర్ కానీ లేదా ఇండక్టర్ కానీ, when all those are in series or 2 of them in series, either C or R or C and inductor, ఇలా ఉన్నప్పుడు then we call it as not resistance, as impedance అంటాం, Z. సో ముందు Z కట్టాలి. ఎలా కడతాం? we already know the concept from AC. ఏంటి? when the current is in this direction, okay, voltage in this direction, ఓకేనా, అప్పుడు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0 రెండిట్లే, కరెంట్ అని వోల్టేజ్. అలా కాకుండా ఇక్కడ కరెంటు కెపాసిటర్ ఉన్న రెండు, అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? ఆల్రెడీ వి నో ఫ్రమ్ ద నాలెడ్జ్, దిస్ విల్ బి VC అండ్ XC.
Okay, that is capacitive reactance. So this will be lagging by current by 90 degrees, pi by 2. When capacitor is connected with the resistor, capacitor will be lagging by pi by 2. అదే మనకి ఇండక్టర్ ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ బై పై బై 2. అదవుతుందా? ఇది లాగ్ అవుతుంది పై బై 2. కరెంట్ విల్ బి లీడింగ్. కరెంట్ ఈస్ లీడింగ్ బై పై బై 2. ఓకేనా? పై బై 2 యాంగిల్, దట్ ఈస్ 90 degrees. అది ఇండక్టర్ ఉందనుకోండి, పైకి వస్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది ఇండక్టర్ ఉంటే. దిస్ విల్ బి ఎక్స్ఎల్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ విఎల్. ఓకే, అప్పుడు ఎవరు లీడింగ్ అవుతారు ఇక్కడ? ఇండక్టర్ ఈస్ లీడింగ్ బై పై బై 2. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇండక్టర్ లేదు, ఓన్లీ కెపాసిటీ, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ లాగింగ్ బై పై బై 2. సో ఈ రెండింటి ఒక రిజల్ట్ అంటే మీకు ఇంపిడెన్స్. దిస్ ఈస్ జెడ్. దిస్ విల్ మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్ ఫై విత్ దిస్ వన్. సో ఈ జెడ్ ఎలా వస్తుంది? బై పారలగ్రామ్ లా, రూట్ ఓవర్ విఆర్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సీ స్క్వేర్. ఓకేనా? ఎలా వస్తుంది ఇంపిడెన్స్? రూట్ ఓవర్ పారలగ్రామ్ లా, రూట్ ఓవర్ దిస్ స్క్వేర్ ప్లస్ దిస్ స్క్వేర్, కాస్ 90 0 కాబట్టి రూట్ ఓవర్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సీ స్క్వేర్, రిమైనింగ్ 0 అయిపోతుంది. సో జెడ్ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చేస్తున్నాం చూడండి, జెడ్ వాల్యూ. ఇంపిడెన్స్ జెడ్, దట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్, ఇస్ గివెన్ బికాస్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ దట్ థింగ్. రూట్ ఓవర్ రెసిస్టెన్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సీ, బోత్ ఆర్ సేమ్ వాల్యూ. చూడండి, 100 స్క్వేర్ ప్లస్ 100 స్క్వేర్, రిమైనింగ్ బికమ్ 0 ఫ్రమ్ పారలగ్రామ్ లా, కాస్ 90. సో రెండు సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఎంత వస్తుంది దీనికి? షార్ట్ కట్ వాల్యూ రూట్ 2 into 100 కదా. లేదా మీరు సాల్వ్ చేసుకున్న అదే వాల్యూ వస్తుంది. రూట్ 100 స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ 100 స్క్వేర్, అందరికి సేమ్ అనుకుందాం. అందరికి ఎక్స్ అనుకుందాం. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రూట్ అంటే 2x స్క్వేర్ రూట్ అంటే రూట్ 2 into x. సో ఎక్స్ అలాగే 100 అనుకున్నాం కాబట్టి రూట్ 2 into 100 అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్, రూట్ 2 into 100 ohms. దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి, పీక్ వాల్యూ కావాలి. సో హౌ టు గెట్ పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ కెన్ I0 V0 by Z. That is equal to V0 already 220 into root 2 by Z. That is 100 root 2. Root 2 0 0 22 by 10. That is nothing but 2.2 amperes. Clear? So what is the answer? A is the answer, 2.2. మిగతావన్నీ wrong answers. So the peak value, the amplitude current is given by V0 by Z impedance due to the presence of resistance and capacitance is nothing but what? 2.2 amperes is the peak value of the displacement current. అర్థమవుతుందా? So this problem is an excellent problem, combination of alternating current and electromagnetic wave chapter. Okay na? Right, and again we will meet in another nice chapter.